নোটিশ লেখার নিয়ম তোমরা অল্প বিস্তর সকলেই জানো, তবু একবার দেখে নাও। 1 নম্বর, শুরুতেই মাঝামাঝি জায়গায় নোটিশ শব্দটি ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে। 2 নম্বর, নোটিশ শব্দটি লেখার ঠিক নিচে নোটিশের বিষয়টি লিখতে হবে। বিষয়টির প্রত্যেকটি শব্দের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হবে, শুধু প্রিপোজিশন ও কনজাংশন বাদ দিয়ে। 3 নম্বর, নোটিশের বিষয় লেখার পর তার নিচে বাম দিক বরাবর নোটিশের বিজ্ঞপ্তি নম্বর দিতে হবে, ঠিক বিজ্ঞপ্তি নম্বর বরাবর ডান দিকে নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ দিতে হবে। 4 নম্বর, নোটিশ সহজ ভাষায় লেখা উচিত যাতে করে সকলে তা বুঝতে পারে। 5 নম্বর, কোনো অপ্রাসঙ্গিক তথ্য নোটিশের অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না। 6 নম্বর, নোটিশ হবে সংক্ষিপ্ত এবং প্রথাগত। 7 নম্বর, সেক্রেটারির নাম ও ঠিকানা নিচের ডান দিকে লিখতে হবে। নোটিশ ডেঙ্গু অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প। The people of this locality are hereby informed that our club has made an arrangement of a dengue awareness camp on 5th December this year. The camp will be held in our club premises with the active help of our panchayat. This camp will provide people the lesson on how to prevent this disease. Representatives from the health department will be present there. The people who are willing to participate in the camp are asked to enlist their names on or before 25th November at the club office. For further information, the undersigned may please be contacted. Cooperation from all is highly sought.